ẹ̀yẹn mẹ̀lẹ́ ò rálígede ẹ̀yẹn kú bójú ọjọ́ tírí o ìròyìn wa ti òní ó mà di dá lórí anthem nàìjíríà yọ máa ṣàyípadà ẹ̀ o ọ̀hún akọ̀ròyìn wa ọ̀hún di ìrìn jákèjádò ìhùlọ̀wọ̀ àti ubòmú ẹ̀ yọ wọn máa wọ̀ ó di kanlẹ̀ sí àti báwọn jomi toro gbọ́n yọ wọn oníròyìn wa àti àwọn Yorùbá wa wé yọ wọn mú jomi toro ọ̀rọ̀ iná ulé agodo yọ wọn wé. Àkí ọ̀lẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ bí wá ọ̀wọ́n. ẹ̀yin lẹ ò rálígede àdúpẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run àkókò yìí o àti ìjọba náà yóò kanlẹ̀ sí alẹ̀ àti àwọn èrò wa gede yìí gbọ́ wa yìí dìwò wa tulí toko orí oúnjẹ lọ orílẹ̀-èdè òun náà wà á ti dáàdì mú kẹlù òní dánwọn aráalé àtàrà nàgede dánwọn di jàǹfààní ètò orí ọ̀wọ̀madẹ̀ showbiz ṣùgbọ́n orí ètò ní ọ̀wọ́n ọ̀nẹ́ wa ọ̀nẹ́ bí ọ̀nẹ́ èèyàn bí èèyàn iná òlu wa ọ̀wọ́n yóò di mọ̀lẹ́jà ngede àti bẹ́ẹ̀ nípa tẹ̀kọ́ nípa ti ọ̀nà ọ̀wọ́n yà júwe ọ̀nà òkòkò bẹ́ẹ̀ ìwé gbó òkòkò bẹ́ẹ̀ ìwé gbó torí ọ̀wọ́n náà ti gbọ́ ọ̀nà náà kọjá òkínní ẹ̀hún honourable is a barrister Wale Obanigba ọ̀wọ́n náà wọ́n pẹ̀lú wa náà lé agodo is a virtual studio honourable Wale Obanigba you are most welcome sir. Kàn ara dé o. Thank you my brother. Kírọ̀lẹ́ o ṣàlàáfíà gidi everybody ga o. Mo rò fi by the end of the day we'll be able to say one or two things and know more about what is going on. All right, ṣé o. Kírọ̀lẹ́ gidi o. Àdúpẹ́ sà. Àǹtí mi ọ̀kan náà ojú ọ̀wọ́n rẹ̀ wọ́n ṣe ṣàìmọ̀ àwọn olóko ara wa náà wọ́n rèé ọ̀wọ́n sí Nàìjíríà o àwọn kẹsẹ̀ tí ń lí ṣùgbọ́n ngede náà yìí lọ́nà lí náà èso ojoojúmọ́ náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mẹ́tì wò yan mẹ́ẹ̀dẹ̀ tí gbọ́ wa ketekete ọ̀wọ̀ òun àǹtí mi Biodun Lawal oníṣègùn wọ́n rèé medical practitioner yí United Kingdom bú lọ bá àǹtí wa dìkan ara lé o. Ẹ̀yin kúrò ní o rálígede àlàáfíà ẹ̀yà o ẹ̀tọ́jọ́ mẹ́ta o. Àdúpẹ́ ṣé rálígede ti rẹ̀ o. Àdúpẹ́ o. Olúwa máa wá tún wa jábọ̀ àmì o àmì o àmì o. Yes, that man more. Thank you, my brother, for this wonderful job you are doing. Ṣé gàmà. Àdúpẹ́ that man more pa pọ̀lọpọ̀lọ péjò màá bẹ̀rẹ̀ àtọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀nẹ́ bí ọ̀nẹ́ kọ́ bá fòfin bẹ́ẹ̀ ọ̀ràn ìlú ti lọ every time I go update and I'm on yellow on adding on argue justifiably ṣe fi on jẹ́ ẹgbẹ́ A abẹ́gbẹ́ B ṣùgbọ́n on a mú ìmọ̀ye wọn ẹ̀bẹ̀ ní ohun tí lọ ẹ̀ dàbọ̀ honourable Wale Obanigba ìjọba ṣe pààrọ̀ national anthem arise o compatriot sí Nàìjíríà wíyédi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ dàbọ̀ ké pàtàkì ẹ̀ ń wá wọn àkókò yìí pẹ̀lú bẹ́nẹ̀hún tí lọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ké pàtàkì àti wúlò ẹ̀ ń wá. Láti kọ́kọ́ mi iṣẹ́ honourable o ṣe máa fi Nàìjíríà wá yìí àti bàǹgẹ̀dẹ̀ jẹ́ kò bá ti fẹ́ ṣe ìyá kéwọn honourable ìyá kéwọn prince Mr. Wale Obanigba mi rè tó tọ́ àmì legal practitioner. Sure. So but dama lórí ọ̀pọ̀ yòówé sálẹ̀ àníyàwó fi
the National Assembly, they have the right to make laws. Àwọn nágbára láti aṣòfin. And kọ̀bádẹ́ntì kí olórí bá ti yà mọ́wọ́ sí, that is the dàbọ̀ ẹ president, gbójú sódò díẹ̀ ó ti dòfin nìyẹn. rójú yẹn dáadáa o. So the new nation. Okay. So the new National Assembly, the new national anthem, your way, ó ti dòfin ní Nàìjíríà nìyẹn. There's nothing we can do about it. That's number one. Nẹ́lẹ́kejì, there have been arguments for and against that. Do we need it now? Is it a priority now? Àwọn kan wé fi okay, àwọn kan wé fi ṣí bẹ́ẹ̀. But látọ̀dọ̀ mi, the first thing mo kọ́ nínú ẹ̀ ní fi, do we really need to change the national anthem now? Àwọn aṣòfin yẹn wọ́n ṣe, unfortunately àwọn carry àwọn aráàlú, àwọn carry wọn along with it. Coding for bẹ́ẹ̀, kàbá fẹ́ ṣòfin Nàìjíríà, I can go 3 stages. Ọ̀pẹ̀ka first reading, second reading, then the third reading. Second reading, kàbá ti ṣe tán, ọ̀yàgbà ẹ̀wọ̀n public hearing. Àwọn aṣòfin wa Nàìjíríà, àwọn èyí wọn máa fi, they were not there because of themselves, that they were there because of the people. So àwa ní àwọn gbẹ̀nsí bẹ̀rẹ̀ don can represent wa, and when they get there, they must at all times get our feedback. It is what we said to them to go and do. Your fẹ́ ṣe, àwọn ọ̀nà wọn àti ṣe wọn báyìí wọn. Ọ̀dọ̀ wa wọ̀ ẹ́, a ní house of rep ọ̀kan, a dẹ̀ ní senate ọ̀kan. Mi mà bí house of rep àti senate ti pè wá papọ̀ rí fi ẹ̀dàbọ̀ view wa o nípa ọ̀fọ̀ national anthem yìí o, bí àwa fẹ́ àbáwa fẹ́ o. Àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ tán. Then you now ask, what is the importance of it now? 1978, your shade, the Arise to compatriots, the one discarded now, your Besale. There were clamors then that we all defect in 1958 because so for us to leave colonialism alone, and the wordings no dear native land, language. We want a united nation and united Nigeria. Before I go further, so my fee, national anthem in Umbe, you are right, Nigeria we hate the year 1958, called my own civil war. So we stop Nigerians to Nigeria from going to civil war in 1967 to 70. So you now begin to wonder why the haste now to change it to that one that couldn't save us from going to civil war. And since we've just got to be even the wordings and the melody, reason you're the old ones, the new ones. But then, like we have asked, among the challenges that Nigerians are facing today, the economic hardship that Nigeria is, or presented one that Nigeria is going through, the more issue of a party, man. Party A, Party B, Party C, the data are there. We are aware of what is going on. Is national anthem a priority at this moment? The answer is because it will not solve any problem. It's not solve any economic problem. Neither will it solve any of the challenges Nigerians are going through now. It won't solve any of the issues. So I do not think so. So to me, reason you know if that by adding by see one, Nigerians are not even carried along. Two, this is not our present challenges. So we have issues that should have now we have tomorrow the NLC and TUC are going on strike. Why? Because for the past 1 year they have not deemed it fit to even adjust the minimum wage. To adjust it, they've not sat down together. All this thing, meeting every day, meeting tomorrow, meeting. The thing will have been solved within. If the president call everybody together, we sit down together and we resolve the matter. And we now fix a living wage for Nigerians. That was never done. So we now prioritize the issue of national anthem.
like àwọn Gen Z ti wé who he help. Ṣé ọ̀pọ̀ á ti gbọ́ àtọ̀dọ̀ ọ̀nẹ́ wa àwọn amòye iná òfin ìlọ́wọ̀ ọ̀ràn ilé òótọ́ ọ̀ràn fọ̀ fi onímọ̀ àfi honourable but àwa orúkọ ńlá hn yeba yu house nùkàn ọ̀pẹ honourable o ọ̀wọ́n yeba ti jẹ́ ọ̀nẹ́ ọlọ́lá ọ̀nẹ́ òyì ọ̀nẹ́ onílàákàyè ẹ̀wọ̀n jù ẹ̀nẹ́ yóò aṣòfin àdá ti kékeré àbí ti ńlá ẹ̀rẹ́ ṣe ọlọ́run náà èní parẹ́ ń wà lọ́wọ́. ẹ̀rọ yóò kà ní pé lọ́lọ́run ló kọ́ wa máa ṣe àwọn ìjọba náà èyí tí wọ́n máa tíráì bọ̀ tí ó kù díẹ̀ káàtó èyí borin yìí èyí bẹ̀rẹ̀ nàìjíríà bọ̀ sí dọ́rí jẹ́ dọ́rí mọ́ gẹ́gẹ́dẹ́ yọ ọ̀rọ̀ àpátákọ́tà yóò dọ̀bù yìí ikọ́ tí bọ́dà àwọn máa ṣí lọ́wọ́ ṣì ń wọn yóò bá yẹ yìí á ti rọ̀ wá rùn dé Tinubu ló ṣe é ní wa káwọn yí orin padà káwọn máa yí orin padà èyí ẹ̀rín àwa jẹ òun yà kí mọ̀kàn wa balẹ̀ yà fún àkàn balẹ̀ wọn àwa wá. Mo fẹ́ èsì bí to every coin there are two sides too. Ọkùnrin ti wọ́fọ̀ àádìfẹ́ pé àǹtí wa ọ̀hún náà anything nípa ti ìlú ti gédé iná wọn ká dàn ká sí nípa ti lọ́wọ́. Àǹtí wa Biodun Lawal afẹ́dẹ̀rẹ̀ náà di pẹ̀kẹ́lù ń yé wọ́n lẹ̀ yìí ké importance ké pàtàkì ẹ̀ ń wá and at this very point in time kẹ́hìn ròfin ó yà bring iná ìṣọ̀kan Nàìjíríà àti ìgbòkègbodò ìgbáyé rọrùn wọn ènìyàn àti yóòdé náà ti béèrè ọwọ́ wọn ní méjì mẹ́ta mẹ́rin náà wọn náà ti wé view wọn but ẹ̀rẹ́ náà yóò máa ń gédé yóò dìjẹ́ fi hàn kànlẹ̀ olú ọba ké view wọn mà nípa bẹ́ẹ̀ ń gédé tí rí ní Nàìjíríà ẹ̀jọ́ ẹ̀rẹ́ bá wa mẹ́rùn sí ọ̀fọ̀ yàwó yìí. I want to share my brother. Brother mi yóò kọ́kọ́ wọ́ pọ̀ sẹ́yìn. Àwọn ti wé some of the things yóò yẹ bí mi wé. As a Nigerian, kì mo kọ́kọ́ gbọ́ kí náà mo rò fi bóyá you don't believe most of the things yóò rí orí social media these days. And I'm not really a social media person. So kì mo gbọ́ mi kọ́kọ́ rò fi bóyá àwọn eré àwọn pranks gẹ́gẹ́ yọ wọ́n ṣe hàn until kì mo yára fi ọ́ ti pass in part ojú tì mí àti para mi a Nigerian kì mo gbọ́ mo dẹ̀ ń wo fi àwọn yóò jókòó àwọn yóò tòfin níwà yìí àwọn dẹ̀kẹ̀ ro fi gẹ́dọ́nẹ́rò wá àgbáyé the way àwọn mú rí dínkù wa. See, how can you go and by the National Assembly and pass the room there? Like my brother has rightly said, in national anthem, only problem was this particular moment. Nigeria, ọmọ ọmọ olórí rẹgẹdẹ, ọmọ sọ wọn kọnà bí òkò, wá sí lóyìnbó. I travel on public transport. I don't drive these days because it's the point. Public transportation, in fact, on several occasions, Montreal name for £20 story of mo gbọ́ yo èyí náà ṣe mí mo rọ́kọ̀ ayé most sure ọmọ bẹ́ẹ̀ ń gbolé ọ̀hún á lu ara wọn the way they were blaming themselves. Mi rò fún ọ̀hún lórí wọn àìmúyọ tuntun bí ọ̀hún ti kọ́ síbẹ̀ yìí because ẹ̀ tún wọ́n rò ọ̀hún lórí wa dé kàfé àwọn dé gidi. What is the way forward? What are we going to do? Let's stop the national anthem. I can bet my life. Get on your possible ye pass law. Oh, when national anthem, no. Hey, I'm sorry. National anthem, your change. It's your own problem.
ọfà tẹ̀sílẹ̀ ọ̀pálapàlapà problems yà ti ní yóò yẹ dé àwọn olórí wa tó ń face yà á wọ́ni rí òun gẹ́gẹ́ náà nìyẹn ti kalẹ̀ sórílẹ̀-èdè ẹ̀ ló máa kí a gbọ́ ọ̀kadà dèrò ọlọ́kadà kábọ̀ lọ́lọ́kadà anẹ́kìdíkàbẹ̀rù ẹ̀ náà yóò gbé ìhà yín bẹ̀ then àìróúnjẹjẹ yìí mo for sometimes ń wọ́n kan mi àwọn leaders wa náà mi ti rí leaders bó rọ níbi ajáṣe rí mi gbáyé ajáṣe kí n má rí ó san ní ọ̀wọ́n jíjẹ́ òun náà dìgbà allowance ẹ̀ ọ̀wọ́n ti jẹ́ yẹn ọ̀wọ́n ka plan ara wọn mi kàn bá fẹ́ fọ ọ̀wọ́n represent wa dáadáa fọ ọ̀wọ́n ṣàṣojú wa ọ̀wọ́n gbọ́dọ̀ tó sample náà máa fọ adìyẹ làágùn ìyá ẹ̀dọ́mọ̀ ọ̀wọ́n mẹ̀kúnnù yọ wọn tójú ẹ̀ yìí ọ̀wọ́n máa ró jẹ òòjọ́ jẹ kẹ́ni aṣọ bẹ́ẹ̀ 5,000 ṣe ọbẹ̀ àtijọ́ kènìyàn ní 50 kọ́bọ̀ aṣọ bẹ́ẹ̀ ajẹ amọ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́ má kẹ̀ wíta àtijọ́ 50 kọ́bọ̀ ọ̀kẹ̀dìnà kọ́bọ̀ ọ̀dìnà sílẹ̀ ọ̀wọ́n yẹn tójú wa hàn eré national anthem yìí insecurity. Ẹ gbọ́ pé ìjọba wa wọ́n ti pààrọ̀ orin wa tá a máa ń kọ arise o compatriot tí wọ́n dẹ̀ ti fún wa ní orin míì Nàìjíríà wíyéèdì. Màmá kí ni ẹ rí sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí? Ó tí a kì í ṣe ọ̀rọ̀ orin ló kàn wá ní Nàìjíríà, ebi ń pààyàn ẹnu ń gbẹ wọ́n wá gbórin sí i. Ta ló gbórin náà sí gan pàápàá? Ta ló gbórin náà sí? Ṣé màmá wa ń sọ pé kì í ṣe orin ló kàn lọ́rùn wa báyìí? Orin kọ́ ló kàn. Kí ló kàn màmá? Oúnjẹ owó kó wọlé pìtìpìtì kan ṣí bọ́dà yẹn tán bá ti lè ṣí bọ́dà á ti bọ́ o. Àti bọ́ tán bá ti lè ṣí bọ́dà. Àwa máa ń fi Ghana ṣe yẹ̀yẹ́ tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n sìn Ghana ó ti wà pa báyìí náà. Kò sí Ghana tátàtálẹ̀ lè rí káàkiri Nàìjíríà sí wọ́n ti padà sílùú wọn. Àwa la tún wá kàn táwa tún fẹ́ máa jìyà. Ìlú wa Nàìjíríà ìlú tó ń ṣàn fún wàrà tó yín ni. Mi ò mọ bó ṣe sọ́jà ìgbà tán ti ń yáwó tọ́bẹ̀ tí a máa ìbò yóò owó ní yíyá wọn náà ń re o. yọ̀wọ́n tí yàgò fi òkè o national anthem o òun ọ̀ràn wa o. Tí màmá ń ṣàǹsọ lọ́rọ̀ kan báyìí pé orin kọ́ lọ̀ràn wa kàn. ojú tì í Tí gan-an orin tó bá dẹ̀ pé orin lọ̀ràn wa kàn àwa iná ẹ̀ẹ́dọ̀tún náà gèdè ṣe ló san kọ̀ọ̀kẹ́ á yí orin padà. Ẹ ṣé ìyá Èkó. Ìgbà tẹ́mi ṣe wà ní primary school ní orin yẹn ti wà wọ́n tún lọ wu síta. Ó ti dà á mọ̀ pé màmá. Ó yẹ kó tún gbé orin míì síta. ojú tì í o tó Orin míì ló yẹ kó gbé orin tó máa dùn àwọn kí mo rí èèyàn ló yẹ kó gbé. ọgbọ́n mi mi dáfọ̀ máa ń ẹrun ẹ o ọtí gẹ́gẹ́ bí amòye wa Wálé Ọbanigba yóò ti wé sẹ́yìn ṣé ẹ máa fọ fi èsì ọtí ṣe èsì bloody civilian bíi tèmi yóò yà kàn déédéé yà fọ fi ìṣirò mọ́ka àbí ICT mú ní ó yá rárá ààrẹ ti sáìn ẹ̀ ó dẹ̀ ti dòfin. Amòye wa Wálé Ọbanigba kẹ́hìn rò fi way forward fi at least let that be your last statement what you would advise if you are in government or you are closer to those in authority. Way for fi now àti change the national anthem a way forward àti bring national unity and then economic development. Mr. Wale Obanigba, over to you, sir. Ṣeré o mo dẹ̀ ń dúpẹ́ wọ àǹtí yòówó for last ó dìá fún wa a better view of what the challenges most Nigerians, even the ones that have traveled abroad, are even going through. What are the way forward? And number one, we feel like we have said, òfin ó ti dòfin tán. Àti old national anthem àti new one none ló yà save Nigeria. Nigerian problem leaders rèé
I do in share argument on social media. Àwọn kan wé fi followership, àwọn kan wé fi leadership. Màkà wé fi though ọ̀dọ̀ follower ti yan leader Nigeria o. Àwọn wà láti ọ̀ràn wa ṣe leader wa o. But leader wa Nigeria yìí, àwọn ti improvise Nigerians. Jẹ́ fi Nigerians bẹ̀ sí ní èdè sówó. Oya. Nigerians are suffering. And so the leaders need a rethink. They are rethinking NIFI national priorities. National priorities. Ṣé gèdè ìlú ayé wọn kan pè kíná kan elite consensus yìí. Gèdè wọn elite wa àti politician ni o àti academics o àti lawyer o àti gèdè wọn must have a consensus. I mean, this is where the nation must go. This direction that this nation must go. America has their own national consensus. That this is what America want to control the whole world. So if you are president of America, that is that is in your conscious that this American dream. Nigeria must also have a dream. Whereas every individual given the opportunity to lead Nigeria, either you are in the academics, either you will have that focus. This is what Nigeria must achieve. We cannot achieve it through national anthem. But they must have, we want a nation where all will be one. We want a nation where economic development will be a priority. We want a nation where leaders must make sacrifice. But let me give an instance. Yes, now let me give an instance. What Amarawa, my leader, either appointed as a commissioner or a BSA, a BPA, a BTUCA. After 1 year, Wakarimo to Waka wonder if he kept man you to know development. So we must have a consensus where this is what we want to achieve as a nation. And let everybody focus on that, and let leaders make sacrifice. Until we achieve that, national anthem will not solve our problem. It will not be our problem. Either we leave it or we leave it tomorrow, go back again tomorrow. We must have an elite consensus of a prosperous Nigeria, that this is what Nigeria must achieve in the next either 10 years, 15 years, 20 years. And everybody at the governor, at the House of Assembly, at the minister, they must now have that focus and say, this is what we want to achieve in the next 10 years. And then now move towards achieving it. Until then, we will continue to deceive ourselves. Thank you so much. Adúpẹ́ gidigidi o. Ẹ̀ngàrà lígede, ẹ̀ngẹ́ ti rí ẹ̀ngẹ́dẹ̀ ti gbọ́ ngede àwọn amòye wa. Àtẹ̀wọ̀n yọ̀wọ̀n èrò náà yà á ti interview náà yọ̀wọ̀n wé one thing or the other. But in all, summary yìí ẹ̀gbọ́n wa, yìí ibà wa, Wale Obanigba, gẹ́bí amòye, gẹ́bẹ́ ní ó ti rí ọ̀kan ló ti bá wa wé. Dáṣẹ́ra wa ọ̀kan, pàápàá jùlọ ìlú Ọ̀wọ̀. Àti national anthem all change here, and that wa shirawa okan. Then that never feel okay okan. Ya fi afẹ́ musin age for vi di mi jẹ́ àkókò tèmire yìí èmi lókàn do di mi nuka jẹ́ ibẹ̀ ẹ̀ngẹ́ ṣe gidigidi o. Ẹ̀ngara li da tó gbàn. Aunty wa Biodun Lawal in not more than a minute. Just tell us your final opinion. Don ara li gbọ́ your advice. Now we have national anthem, but where do we go from here? Auntie, just not more than a minute. I think my honest opinion is that one need be long genuinely. That was the first man be our. Then that was the ofi estiona abiola ya ya ye. Afande de re. Come Martin party go people's life. If you don't know, it makes sense. No, I go to say subale. You go ni ati unbe. Okay, but you look as look. You just you mutiere. O di ya employ be 50, be 30. Only 30 years by the 100 that the cajebe because abaya aboma aboge so these are things only
ilé ìwòsàn gẹ́gẹ́ dá tún ṣe ọ̀nà ojú ọ̀nà wa gẹ́gẹ́ because kójú ọ̀nà bá san kí mọ́tò bá ṣe kí ní ọjà active kí ilé ìwòsàn san ẹni bá sick anacess sí kí ilé ìwé san ọ̀rọ̀ máa wà ní ìdẹ̀tí yàtọ̀ sanwó ọ̀nàmú ẹ̀ oyè payment níwò ìjọba private school ẹ̀ gẹ́gẹ́ public school di san tán báwo fi we are going there as leaders but to serve. A good leader is a servant and to serve people, not to go there to enrich ourselves. That go for one, you to enrich around the past. We are there today. Some people do hear their names. Some of them go for touch now. Yes, adúpẹ́. To help humanity. Yes, adúpẹ́ gidigidi. Ṣé gan o. Àwọn àkókò yìí àti àkókò yẹn rí yẹn yà ti di àmú àyè sálẹ̀ torí ti ètò yìí adúpẹ́ gidigidi. Ṣé àkàrí yẹn abá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èní ìṣẹ̀rẹ̀ nùkan o. Gẹ́gẹ́ ará lígede adúpẹ́ o adúpẹ́ pẹ́ òkun o àwọn yóò ti gbọ́ wa àwọn yóò wà pẹ̀lú wa Mr. Wale Obanigba ṣé gidigidi o adúpẹ́ o àǹtí wa Biodun Lawal ṣé o ẹ̀rẹ́ ní parẹ́ o òwúṣẹ́ yẹn aka tàtẹ̀síwájú o. Thank you so much all listeners and fans or watching our Mother Shout Show this. We appreciate you and this we have learned one or two things and we pray for united Nigeria and then where we have a strong economic backup, economic development, and so shall it be. Thank you so much for listening. Have a nice and pleasant time. Thank you all. Mi ò mọ bó ṣe sọ́dà mo gbà tán ti ń yáwó àbọ̀ owó yíyá wọn náà ń rèé o tá à rówó mọ́. Tá à rówó mọ́ ní tí màmá ń ṣàǹsọ lọ́rọ̀ kan báyìí pé orin kọ́ lọ̀ràn wá kàn. Tí orin tó bá dẹ̀ yẹ pé orin lọ̀ràn wá kàn dọ̀tún náà gèdè ṣe ló san kọ̀ọ̀kẹ́ á yórin padà. Ẹ ṣé ìyá Èkó. Ẹgbà tèmi ṣe wà ní primary school ní orin yẹn ti wà wọ́n tún lọ wu síta. Ó ti dà á mọ̀ pé màmá. Ó yẹ kó tún gbé orin míì síta. Orin míì ló yẹ kó gbé orin tó máa dùn àwọn èèyàn nínú yẹ kó gbé síta. Orin yẹn ń ṣe big thing at all. Ẹ ṣé màmá.